the Charles Bridge. That was the Charles Bridge, love. Stop number 2, Bruce Barracks. You can switch to the green line. Esta musiquita lo veo uno todo como para hacer el cosa haciendo así como entradas, todo el mundo rápido. May train station. Hi, Prague. We are on a boat cruise with this guy here. Ráda bych vás přivítala na dnešní hodinové plavbě. Během naší cesty poplujeme proti proudu řeky směrem ke Karlovu mostu, kde se otočíme a poté poplujeme zpět. Hello and welcome aboard for today's hour-long boat trip. On our trip, we will be traveling upriver towards the Charles Bridge, where we will then turn around and travel back. Verehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Sie auf unserer einstündigen Bootsfahrt zu begrüßen. Wir werden flussaufwärts. Sunlight, sunset, sunset. Sousedící žlutá budova s červenými okny je nemocnice na Františku. Hned vedle se nacházejí dva hotely zbudované v 70. letech 20. století. Prezident a Internet. Pagidala ko to kung We now find ourselves in the old town. The building you see right next to us is the Ministry of Industry and Trade, dating back to 1934. To the front of the boat on the left, you can see the St. Agnes Convent, founded in 1231 by Agnes of Bohemia. The neighboring yellow building with the red windows is Na Františku Hospital. Right next to it are two hotels built in the 1970s, the President and the Intercontinental. Look at that sunset, lab. Wir sind hier in der Very Altstadt. nice. Das Gebäude, das sich neben unserem Anlegeplatz befindet, ist das Sunset in Ministerium Prague, für yeah. und stammt aus dem November Jahr 13, Weiter in Prague 2025. befinden wir auf
Jahre 1231 von der Prinzessin Agnes gegründet wurde. Das angrenzende gelbe Gebäude mit den roten Fenstern ist das Franziskus-Krankenhaus, auf Tschechisch nach František. Zwei Hotels aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Hotels Präsident und Intercontinental. Ahora estamos en el casco antiguo. El edificio al lado de nuestra estación es el Ministerio de Industria y Comercio de 1934. Más adelante podemos ver a nuestra izquierda el monasterio de Inés, fundado en 1231 por Inés de Bohemia. El edificio adyacente con ventanas rojas es el Hospital Francis y justo al lado hay dos hoteles construidos en la década de 1970, el President y el Intercontinental. Na levé straně mostu u směru jízdy se nachází neoklasicistní právnická fakulta Univerzity Karlovy z roku 1931. Karlova univerzita That's a Charles Bridge, right? 48 a jedná se o nejstarší českou a This také one? nejstarší německy mluvící univerzitu v Evropě. Kabila pa? Most, ke kterému Oh, yeah, 'cause there are se cars. nazývá Čechův. Okay. Na pravém konci mostu můžeme vidět letenské sady a na jejich vrcholu červený metronom z roku 1991. Nesty in Europe. The bridge we are approaching now is called the Czech Bridge. At the end of the bridge on the right, we can see Letna Park and a red metronome dating back to 1991 at the top. A monument to the Soviet leader Joseph Stalin stood on the same spot from 1955 to 1962. Auf der linken Seite der Brücke, in Fahrtrichtung gesehen, sehen wir das neoklassische Gebäude der Juristischen Fakultät der Prager Karls-Universität von 1931. Die Karls-Universität wurde im Jahre 1348 gegründet und ist die älteste tschechische Universität und gleichzeitig die älteste deutschsprachige Universität in Europa. Die Brücke, der wir uns nun nähern, ist die Czech-Brücke, auf Tschechisch Tschechov Most. Über dem rechten Brückenende erhebt sich der Letna-Park, auf Tschechisch Whoa, Letenské that's a Sady, nice. mit dem 1991 errichteten roten Metronom. An der gleichen Stelle stand zwischen 1955 und 1962 ein riesiges Denkmal des sowjetischen Diktators Josef Stalin. A la izquierda del puente en el sentido de la marcha se encuentra la neoclásica Facultad de Derecho de la Universidad Carolina de 1931. La Universidad Carolina se fundó en 1348 y es la más antigua universidad checa y también la más antigua de habla alemana de Europa. El puente al que nos acercamos se llama Puente de Bohemia. No. En el Love extremo the derecho del sunlight. puente podemos ver el Letenské Sady y sobre él un metrónomo rojo de 1991. Nyní jsme propluli pod Čechovým mostem a blížíme se k Mánesovu mostu. Na pravé straně můžeme vidět budovu bývalé občanské plovárny. Současná budova pochází z roku 1840 a nachází se v ní restaurace. Budova vedle je Strakova akademie, sídlo vlády České republiky. Budova v neorenesančním stylu sídlo premiéra České republiky. We have just passed under the Czech Bridge and are approaching the Manes Bridge. On the right, we can see the building of the former public swimming baths. The current building dates back to 1840 and houses a restaurant. The building next to it is the Straka Academy, seat of the Czech government. Built in the neo-Renaissance style, the building dates back to 1896 and originally served as a dormitory for students of aristocratic families. The building has been used for government purposes since 1918, when the independent state of Czechoslovakia was created. Right at the top of the hill is the Havana Pavilion, which was relocated here in 1891 from the General Jubilee exhibition at the exhibition grounds in Holešovice. The villa on the hill next to it is known as the Kramarz Villa and is the residence of the Czech Prime Minister. Nun sind wir unter der Brücke Czech-Brücke hindurchgefahren und nähern uns der Manesbrücke. Auf der rechten Seite passieren wir die ehemalige öffentliche Badeanstalt. Das heutige Gebäude stammt aus dem Jahre 1840 und beherbergt ein Restaurant. Das nächste Gebäude ist der
Coming up is the Charles Bridge. We were there yesterday. Famous Charles Bridge of Prague. Dispute with King Vltava. Nun nähern wir uns der Karlsbrücke. Dies ist die älteste Brücke von Prag. Der Grundstein wurde im Jahr 1357 gelegt, und zwar am 9. Juni um 5:31 Uhr morgens. Auf der linken Seite in Fahrtrichtung sehen wir den Altstädter Brückenturm, Now we have to turn auf around. der rechten Seite den Kleinseitner Brückenturm. Die Karlsbrücke besitzt 16 Pfeiler. Aus 15 von ihnen stehen je 2 Statuen. Insgesamt stehen auf der Brücke also 30 Statuen, meistens im Barockstil aus dem 18. Jahrhundert. Eine der ältesten ist die grüne Bronzestatue des Priesters Johannes von 1683. Turning around, turning Der around. durch einen Streit mit König Wenzel IV. Hervorgerufen worden war, an der Stelle aufgestellt, wo sein Leichnam von der Brücke in den Fluss geworfen wurde. Nos acercamos al puente de Carlos. Es el puente más antiguo de Praga. La primera piedra se colocó en 1300. Prostřed jezu sloužilo k přepravě moci. Ve směru hodinových ručiček můžete ve směru od Karlova mostu vidět několik významných budov. Na levé straně se nachází staroměstská mostecká věž. Pod ní se nachází přístaviště Judy. Dále můžeme vidět novou lávku a na ní stojící muzeum Bedřicha Smetany. Smetana byl významný český skladatel 19. století a je autorem známé symfonie Vltava, pojmenované po této řece. Dále můžeme vidět budovu se zlatou střechou. Jedná se o neorenesanční budovu Národního divadla z roku 1881. Od Národního divadla vede most letní. Současná podoba pochází z roku 1920. Tubang napunta sa Charles Bridge. A pocházel z roku 1841 a jednalo se tak o druhý nejstarší most v Praze. Most vede přes Přelecký ostrov. On the left is the Old Town Bridge Tower. Under this is the Judith Dock. You can also see the Novotny footbridge, and on it, the Bedřich Smetana Museum. Smetana was an eminent Bohemian composer of the 19th century and the author of the famous Vltava Symphony, which was named after this river. In the distance, you can see a building with a golden roof. That is the Neo-Renaissance building of the National Theatre dating back to 1881. The Legion Bridge spans the river from the National Theatre. Its current appearance dating back to 1901. The original bridge was a suspension bridge built in 1841, making it the second oldest bridge in Prague. The bridge runs via Streletsky Islands, named after the place where an archery range once stood. On the right, Balik na ta! Channel Hall, and next to it, the
building of the former Sova Mills, where you can find the museum. Nie wiesz.